the earth. When he said that, 노아에게 동일하게 말씀하셨습니다. the same word was spoken to Noah. 그리고 아브라함에게 말씀하신 것입니다. And again this time to Abraham. 그리고 아브라함이 그 말씀을 믿고 그 비전을 믿고 하나님의 말씀을 따라 떠났을 때 하나님께서 그에게 새로운 삶을 허락하셨습니다. So when Abraham believed that word and took hold of that vision and left homeland, God allowed him a new life. 아브라함에게 주셨던 말씀은 이삭에게, 이삭에게 주셨던 말씀은 야곱에게 그대로 성취됐습니다. The promise that was given to Abraham was passed on to Isaac, and it passed on even furthermore. 그리고 다윗에게 이 말씀이 그대로, 이 비전이 그대로 전달이 됐습니다. And even to David, this vision was passed on. 놀라운 것은 다윗은 한 번도 하나님 앞에 큰 민족을 이루게 해달라고 또 내 이름을 크게 해달라고 또는 나로 인해서 수많은 사람들이 복을 받게 해달라고 기도한 적이 없었습니다. But amazingly, David never prayed asking God, make my nations great, or make me the source of blessing, or make me the blessing itself. 오직 다윗은 하나님 앞에 예배하는 자로 찬양하는 자로 섰습니다. But what David did was that he stood as a worshiper. He praised God. 그런데 하나님께서 다윗에게 큰 민족을 이루게 하셨고 다윗의 이름을 크게 하셨고 다윗으로 인하여 많은 사람들이 복을 받게 하셨습니다. But God used David, and he made his nation big, and he also used him to bless many more others. 그리고 아브라함에게 주셨던 이 비전, 그리고 다윗이 누렸던 이 비전은 결국 예수 그리스도를 통해서 이 비전이 이루어지게 됩니다. So the vision that was passed on to Abraham and to David, and eventually it's culminated through Jesus Christ. 예수 그리스도는 하나님의 나라라는 큰 민족을, 큰 나라를 이 세상 가운데 세우셨습니다. Jesus Christ, He built a great nation in this world. 예수님의 이름 이 세상에서 가장 좋은 귀한 이름 되십니다. And He is the greatest name. He is the most precious name. 예수 그리스도 이름 우리들의 소망이 되십니다. Jesus, His name is our hope. 예수 그리스도 이름 우리들에게 복이 되십니다. And Jesus is our blessing. 예수 그리스도로 말미암아 우리들은 복을 받습니다. Through Him we receive the blessing. 그리고 그 예수 그리스도를 믿는 사람들은 동일하게 아브라함이 받았던 그 비전, 다윗이 받았고 예수님이 누렸던 그 비전을 저와 여러분들도 누리게 됩니다. And followers of Christ shares the same vision that was passed on to Abraham and David and eventually to Jesus. We also share the same vision. 할렐루야. 할렐루야. 저는 이 비전의 약속의 말씀을 붙잡았습니다. So I got hold of that vision. 창세기 12장에 나오는 아브라함이 주셨던 이 말씀을 저는 저에게 주신 말씀으로 붙잡았습니다. The same vision that was given to Abraham, I took hold of it as my personal vision as well. 저는 한국에서 10년 동안 부교육자로 사역을 했습니다. I worked as an assistant pastor in Korea for 10 years. 그리고 6년 동안 담임 개척 목회를 했지요. And also planted church and served as the senior pastor for 6 years. 한국에서 사역할 때 사역의 특징 가운데 제가 왜 웃냐면 우리 에디가 제 설교를 다 듣고 있기 때문입니다. I'm smiling because I realized that Eddie could understand all my message. First time. For the first time. 제가 사역할 때 특징이 어린이들, 청소년들, 청년들이 저희 사역 현장 가운데 늘 함께했다는 것입니다. One of the distinguished remarks in my ministry was youth, children, and young adults were a very big part of my ministry. 그리고 그렇게 모인 하나님의 자녀들 가운데 수많은 상처들이 있었다는 것을 보았습니다. And I also saw in them they had many wounds. 그래서 하나님 앞에 기도했습니다. 하나님 한국뿐만 아니라 전 세계에 있는 어린이들, 청소년들, 청년들을 한국으로 데려올 수 있게 해달라고. So I prayed, God, can you bring those children and youth and many young adults to Korea, to me? 그래서 그들을 양육해서 다시 본국에 선교사로 파송하게 해달라고 기도했습니다. And I prayed that so that I can nurture them, I can disciple them and send them back to where they come from as a missionary. 그렇게 기도하던 2006년 여름 신문을 보게 되었습니다. And when I was praying that prayers, summer of 2006, I happened to read a newspaper
그곳에서 밴쿠버에 대한 기사를 봤습니다. and read an article about Vancouver. 그리고 내 안에 이러한 생각이 떠올랐죠. And this idea came to me then. 그곳에 가면 세계에서 많은 어린이들, 청소년들, 청년들이 있겠다. There must be a lot of youth and children, young adults from different parts of the world. 그래서 그곳으로 가자. It's better that I should go there. 그래서 기도하고 결단한 후에 아멘이 맞았습니다. So I prayed and I made a decision and I told that decision to my wife. 처음에 아내는 반대했지요. At first my wife opposed that. 이 나이에. At your age. 목회는 살아가고 있는데 The church is doing well. 어딜 간다고? Where are you going to go? 그래서 어머니 힘을 빌리기로 했습니다. So I decided to get some support from my mother. 기도를 많이 하시던 어머니에게 말을 My 씁니다. mother was a very prayerful woman. 어머니도 역시 반대를 했죠. My mother also opposed that idea. 그래서 제가 일단 기도해보라고 말씀을 드렸습니다. So I told her to praise even furthermore. 아내가 기도하고 나서 세 번이나 하나님의 음성을 들었습니다. When my wife prayed about it, she heard God speaking to her about 3 times. Quickly. 빨리 하셨죠. 예. 어머니도 허락을 하셨습니다. And my mother also agreed with that idea. 그래서 밴쿠버에 들어오게 된 것입니다. And that's how we came to Vancouver. 가족이 들어오기 전에 현장 답사도 하지 않았습니다. I didn't come in advance before finally coming here. I did not come here and check in advance. 아는 한국인 목사님이 이곳에서 사역을 하셨는데 There was a pastor that I knew. He was doing a ministry here in Vancouver. 그분의 초청으로 일단 들어왔습니다. So I came with his invitation. 가족이 다 같이 한 번도 오지 않은 곳에 한꺼번에 들어왔습니다. The whole family came to a land where we've never been